Ok thì hello mọi người, mình có khỏe không ạ? Sau 2 tuần mình đang tìm kiếm research thông tin này kia rồi thì mọi việc vẫn ổn chứ ạ? Có gặp khó khăn gì trong lúc mà mình tìm kiếm thông tin không? Ok, anyway thì nếu trong trường hợp mà mình đã tìm kiếm thông tin rồi này thì giờ cũng đã là gần hơn phân nửa chặng đường rồi, thì mình chú ý là ngày hôm nay nếu mình đã tìm kiếm thông tin và mình có những cái gì đó thắc mắc mà mình đã chuẩn bị dựa trên hướng dẫn của thầy cho cái workshop day one, thì mình nhớ là hôm nay mình có thể đặt câu hỏi này, mình có thể email nha. Mình keep quiet thì là cũng sẽ thiệt thòi cho mình á, đúng không? Mình có những cái thắc mắc mà mình không biết hỏi ai. Và các bạn chú ý là mình sẽ có 2 ngày quan trọng đặc biệt, đó là ngày nộp bài, deadline nộp bài, và cái ngày pitching. Thì lát nữa chị Uyên sẽ add ở đây cái ngày nộp bài, deadline nộp bài, các bạn phải chú ý nhìn vô cái deadline nộp bài nha. Và cái thứ hai nữa đó là cái ngày pitching, thì ngày pitching sẽ là ngày thứ ba thay vì là ngày thứ hai, tại do ngày thứ hai là ngày giỗ tổ Hùng Vương, cho nên ra là mình sẽ có ngày thứ ba để mình bắt đầu, đó là ngày 8 tháng 4. Đó, mình chú ý dùng chị những cái ngày đặc biệt như thế này để khi mà mình tham gia thì nó không bị miss, với lại cũng đã cố gắng bữa giờ rồi ấy, thì cố gắng là đừng có bị miss cái deadline nộp bài nhá, 11 giờ 59 phút nha. Qua 0 giờ là không nhận bài đâu á. Rồi còn nếu trong trường hợp có tình huống đặc biệt, ví dụ như các bạn upload, các bạn gửi email mà nó bị fail hay gì đó, các bạn nhớ là phải thông báo với chị, với bên trường này, hoặc bên USW qua chị Uyên, số điện thoại của chị Uyên này, hoặc là số điện thoại của cô nha. Có thể cô viết ở đây luôn. Cô sẽ viết số điện thoại cô ở đây, nếu mà trong trường hợp cần thì có thể gọi nhé. Ủa, sao không type được? Uyên ơi, em có thể type giùm chị số điện thoại của chị ở đây được không? Và số điện thoại của mình, của em luôn, để có thể ấy nha. Tại vì chị không hiểu sao chị không type được. Để em làm. Rồi, ok. That's all. Những cái dặn dò bây giờ thì bây giờ cô sẽ pass cho thầy Martyn và mình sẽ bắt đầu cái buổi workshop ngày hôm nay ha. Martyn, over to you. Thank you, Kat. Xin chào, hello, good morning, everybody. It's me again, third time. Hope you're doing well. What are we going to do today? Well, this is one of my favorite sessions, genuinely, because you've heard me talk about tribes, you've heard me talk about survival, you've heard me talk about what you like and what you dislike. And a lot of that comes from my research and interest around branding. So today we're going to look more around not so much who are Starbucks, but we're going to try to educate ourselves on what is branding, how can we use branding to generate relationships? Because if you remember when I first met you, I said, you're a human being, you have friends, you like hanging out with people, you like going places with your friends and having fun. If you get that, which you do, then you should understand marketing, because marketing is all about just trying to build a relationship between a brand and a target audience, what we call customers or consumers. So this is a fun session for me, fun in a loose term. I appreciate we might have different expectations of fun, but it is a light kind of look at how we build emotion in the field of marketing. So hopefully you will enjoy this session. You will learn something that you can use in your presentations and in your pitch. And then I want to kind of bring us back today to say, now we've had a look at customers, now we've had a look at competitors, and now we're going to look at branding today. We pretty much got the three stakeholders that we need to be considering when we're putting together our pitches. Okay, so I'm going to put my slides up as a typical academic, but if you have any questions, please put it in the chat function and I will try and answer them later on, and I'll come back on screen and we'll talk further about what you need to do for your pitch on, I think, April the 8th. So let me just share my screen and we get started. Okay, so we know that the whole point here is I'm going to try and help you win some money, right? So let's not forget that, because sometimes we need that motivation to do a good job. And if that's what we need, then hold on to that thought. So today I'm going to try and help you understand branding, as I said earlier.
And the important part is that we don't forget what I mentioned several times now, that initial presentation, because I think you can identify with that yourselves. And if you can do that, you should be able to help out Starbucks as you will be able to identify from a better position. Remember that visual I sent you or I put in front of you a few weeks back? I still want you to hold on to that thought. You need to narrow the gap between Starbucks and customers, target audiences. But remember I mentioned about Seth Godin being one of the key thinkers and key researchers in the field of marketing. And there were 3 questions that I asked you, I think it was 2 weeks ago. The questions were, what are your brand values? What are your audience preferences, behaviors, and expectations? And if your brand was a human being, which I love this question, if your brand was a human being, how would you behave in a party? And I always think of almost my mother in the background, where I might go with my friends somewhere, I might go to work, but I still would have my mother probably saying, make sure you're polite to people, make sure you're being pleasant, make sure you're being respectful, but have fun. I think what she means by that is stay true to yourself, stay true to your brand, but still enjoy the environment you're in. And I like the way that Seth Godin puts that, because it gets us to think about the brand. Obviously, we are thinking of Starbucks here. What personality does it have? Or does it have a personality? And that's what I mentioned before. You know, the person you like, the person you think is fun, the person you think is intelligent, the person you think is driven and motivated. All of these things come from a word that we would say is nuances, softer subtleties that we pick up on as human beings, that we say that individual is intelligent, or that individual is, in a negative way, aggressive, or that individual is motivated. These are things that people don't tell us, but we make an assumption based on how we feel around individuals. So they are the 2 questions I want to zoom in on today, because last time I met you, we did talk a lot about audience preferences, and we talked about their expectations and how we need to collect data on what customers want from Starbucks. Now we're going to move closer to more, how are we as a company going to portray ourselves? Okay, so they're the 2 main questions that I'm thinking about as I'm going through this lecture for you today. And the first thing I need us to come up with then is, if branding, as Seth Godin is saying, is so important, then what is it? Let's just make sure we all have an understanding what is branding. Now, branding comes from a word called brand-ar, an old Norse word, which actually means to burn. And I would forgive people that don't understand marketing, that would say, branding is about logos, branding is about identification, branding is about markation, marking something, showing that that's mine. You wouldn't be incorrect, but you probably wouldn't be up to speed with where most marketers think now and companies think when we think of branding. So yes, there is an element of what we look like. What is the logo? Do we mark this as in that's ours? Just like farmers used to with cattle, or still do that with cattle, to say that's my cattle. But branding has evolved a lot since the Industrial Revolution, because enterprises have realized they can use it for more than just saying, this is my product. And what the Chartered Institute of Marketing mentioned are 4 things that branding is really good for doing, and which I put down on the left-hand side. So on the left-hand side, the Chartered Institute of Marketing mentioned that branding has 4 things as a use to us as companies. Number 1, it can differentiate us. Well, that's pretty obvious. If we have a brand that looks different, feels different, behaves different, then you will differentiate yourself to your competitors. That's a good thing, right? Question. Second thing, branding apparently helps us create a bond, create a connection, create an emotional tie of loyalty. So hold on to that thought. I want to explain why emotion is important, and not just because it is.
The third point they make is it adds value. Now, I'd like you to think about some product or some service you engage with. It goes beyond just buying the product. What I mean by that is added value is taken from a rational decision and giving you that expectation, exceeding that expectation, and creating emotional significance. In the UK, I believe Starbucks do a very good job of this. Whether they're doing a good job of that in Hanoi and Vietnam, I don't know. I'd like you to think about that because a lot of people, as we mentioned, are not always positive about Starbucks products, as in the taste of the coffee. I personally not a big fan of the taste myself, but I know a lot of people will go to Starbucks because they think it's a conducive environment, a nice place to hang out with their friends. That's a good example of added value where you're not going there just for the product, you go in there for something else. And that's why I asked you 4 weeks ago, where do you hang out? Because just because you don't drink coffee doesn't mean you might not want to hang out with your friends in a cool space if you feel that's your kind of where you want to hang out. And then the fourth one, which I'm assuming a lot of you are going to want to pay a lot of attention to, is branding is just great for conveying information. And you can get across to people through different forms of communication. And in marketing, we talk about advertising. In marketing, we talk about public relations. We talk about social media. We talk about email marketing. We talk about events and experiences. We talk about sponsorship and exhibitions. These are all fundamentals of marketing communication. But we are stepping back, obviously, on this project. And yes, we're looking at communication, but also looking at marketing in a bigger picture. In other words, is the brand on point? Is it making a connection? And then that arrow, that green arrow I put in the middle, that's communication. That's the vehicle in which you're going to use to make that connection. So now we understand the landscape, right? We've got a silly little picture down the bottom right of a gentleman, because a lot of people say branding is about conveying what consumers are thinking. And that's difficult, right? Let me see if you can guess what I'm thinking right now. No, you can't. And if I'd done the same to you, I wouldn't know. We try to do it as human beings all the time, though, right? I think you're thinking this, and why are you worried about this, and why are you concerned about this, and why do you not like me, right? Human beings do this all the time. But we genuinely don't know what people think unless they tell us. So that's where it gets a little bit more complex. In marketing, we often call that the black box, you know, this kind of unknown that I want to throw a message out there. I'm hoping you will like it. I'm hoping it'll resonate with you. I don't know really if you will. And that's the complexity, I suppose. And the challenge that marketers have is to ensure that what they are doing is working. We're not going to talk about marketing metrics, so don't worry about that. I'm not going to get too deep with you on that kind of stuff over these just short few weeks. I want to start a bit of fun with the creativity, but I also want to back it up with some data, okay? So let's talk about this emotion then, because for me, whenever I read around branding and I read about tribes and I read about connections, it's this emotional animal that we keep coming back to. So I want us to have a little kind of glance at why do we need to worry about emotion? So Simon Sinek, you might have seen this lecture, so I'm not going to spend a long time because it's quite an old lecture now, to be honest. But I think he encapsulates emotional marketing, even though he's not a marketer, he's more around leadership. He does encapsulate this very well. And he says, well, let's step back for a second. Let's ask ourselves, why are Apple so successful as a technology company? Now, for us, a lot of people in the room, especially some of you youngsters, even me, I wouldn't remember this. Then he also says, why were the Wright brothers so successful? And the Wright brothers were two people that were the first to powered flight. So you can see there that they took off
in 1903, yes, 102 years ago, and they took off, sorry, 122 years ago. Where's my maths? Poor me. 122 years ago, they took off for 12 seconds. First powered flight. Now, when you think about it, you and I wouldn't be talking today if it wasn't for them. Because if you didn't have flight, then Kat wouldn't have come to Wales. I wouldn't have had a chance to come over to different parts of the world to meet students like yourselves. So a very significant moment in history. Then on the right-hand side, you got Martin Luther King, who was an orator in the 60s, very much pushing for equal rights between human beings, no matter what your color, which I think you can probably identify today that the world is very different to back in the 1930s, 40s, and 50s with regards to viewpoints of people and their color for the benefit, for the good. So again, a massive moment in time. But was you aware that Apple actually started in 1976? And I wasn't really till recently. So it's been a company that's been around for a long time. But today we would probably say one of the largest companies out there, particularly in the technology industry. Okay, so now I've explained who they are, as in companies and individuals. But the question I want you to think about is not so much who they are. I want you to think about why they're so successful. And the reason that Simon Sinek talks about why these people are so successful is not because they're the most talented, not because they have the most money, not because they had the best staff or the best resources to make it work. He believed it was something to do with communication. He believed that they act and they communicate in the same way. And he put together a very nice, simple diagram that I want to share with you now. And he called it the golden circle. Now, what I want you to realize as marketers, that he said that Apple don't start from the outside in, they start from the inside out. What he meant by that was when they communicate to you, they communicate their purpose, why you should buy their product. Then they talk about how the product is going to be useful to you. That I would call features and benefits. Then they will explain what they actually are offering and what that is going to cost you and where you can go and buy that product. They don't start with, this is the product, this is what it costs, this is where you can buy it. By the way, it's got some features you might like. Hey, do you want to buy it? They don't start from the outside in, they start from the inside out. Now, why he says that is because Apple, Martin Luther King, the Wright brothers were all driven with a purpose. They were all driven with emotion. They were all driven with that connection. And people buy why you do things. People do not buy what you do. They buy why you do it. Remember that. If you want to get people on your side, if you want to convince people that you are the person to follow, I encourage you to think about how you present your purpose and how you explain why they should follow you, not what they should follow you for. And that sometimes is something we need to think about. Marketers are very good at this now. They've been doing this for a long time. But Martin Lindstrom wrote a book called Biology. It's a play on words. And the reason being is Simon Sinek's golden circle there is not based on psychology. It's not based on sociology. It's based on biology. Now, Martin Lindstrom is putting a play on words, obviously from the scientific term of biology to biology. But again, he's talking about how we buy things, and we'd be very surprised how we actually buy. Now, let me explain from a biological perspective. What Simon Sinek says in a simplistic way is if we look top down onto a brain, the outer part of the brain, the newer part of the brain, the newer neocortex brain system is very good, apparently, at dealing with language, with analytical information, processing language, tangible information and data that we can recognize and make a decision on whether that is good, bad, or indifferent. But then he talks about the limbic brain system, the older part of the brain, the inner part of the brain that deals with feelings, deals with whether you feel comfortable and trust other entities, whether you feel that you can
be loyal to that, whatever that may be. And what's really interesting about this is the limbic brain system is what scientists tell us is where we make decisions. Now, the big thing we got to think about here is they say that it has no capacity for language. So what does that mean? Well, think about it. Think about how many times already in your life you've probably said, I don't know what it is. I just don't like that person. I can't tell you why. It's just something about them I don't trust. Or other occasions where your mum and your dad or your sibling might have said, I wouldn't do that if I was you. That's not a good idea. And you say, I know it's not a good idea, but I want to do it anyway. We've all been there, right? We've all made good and bad decisions in the moment. But marketers recognize that they are saying that we make decisions through the limbic brain system. Now, that is where emotion is. That's where feelings are. That is where trust comes from. Hence why, of course, marketers and brand people are going to want to build trust and loyalty because they believe that's what's going to influence decision making, not features and benefits. However, please don't think that I'm telling you today as a marketer the features and benefits aren't important, because they are. But what they do is confirm a decision you've already made. So know when I came on the call 4 weeks ago, probably within, I would say, 60 seconds, you made a judgment call of whether I'm any good at my job, whether I'm going to be any good at lecturing, because that's what we do as human beings. And then those who made that decision will then go looking for information to say, I told you he was good, or I told you he wasn't any good because he just done that. And now I told you he's no good because now he's done this. So human beings are very good at making an emotional response, but rationalizing it. So hence why it is important we have features and benefits and we stand out between our competitors. But marketers, particularly when they talk about branding, really want to get a sense of trust and loyalty and feelings. So you will see a lot of that, okay? Now I want us to take us to product. And I want you to see the similarity. Genuinely, I was reading textbooks way before, so saw Simon Sinek's lecture on the golden circle around products and developing product life cycles. Look at the similarity. Here is a structure or the levels of a product. At the center of the product is what marketers call core benefits. What is the core benefit that you're going to gain from having this product? If I buy it, I'm going to gain this benefit. They talk about the importance of recognizing the core of the product. Then they talk about the actual product, which is very much, what's the brand name? Is it a good quality? What are the features? What are the design? What does the package look like? And then they talk about the augmented style of the product, which is it a good after-sales service? You know, is it a good warranty? Can I guarantee the product's going to last a long time? Now, if we bring that into the Starbucks world, core benefit, is it hanging out with friends? I don't know. Actual product, coffee, cappuccino, latte, soft drink, soda, water. I don't know. Depends what people drink when they go to Starbucks. Are they sweet? Are they low calories, high calories? What kind of drinks are these? How are they packaged? We all know the Starbucks write your name when you go in the store, right? Well, they do last time I went there anyway. That's personalization. That's trying to make a connection. That's a package, a process, an element of maybe going into augmented product that's saying our design and our product considers you as a human being. In fact, I want to know your name. Think about augmented product in the coffee industry, loyalty schemes. If you come to Starbucks today, you get a stamp. Come next time, you get another stamp. Come 9 times, and the 10th time, you get a free coffee. Do they do that? I don't know anymore. If you bring friends, do you get a discount? If you're a student, do you get a discount? I don't know.
These are all these kind of add-ons that we would call perhaps augmented product in the coffee industry. Obviously, this is a very simplistic model here, but I want you to think about the quality and the guarantee the Starbucks bring in their drinks, the kind of space they try to create for you, the after-sale service, the desire of trying to keep you there for longer, keeping you coming back. All these things will have an element of what we call the augmented product of Starbucks compared to its competitors. So now we understand why emotion works. Let's move on a little bit further to creating a personality. Remember that the third question that Seth Godin mentioned, and that was, if you went to a party, how would you hang out? How would you behave? And I love that question because what he's saying is, what's your personality? Here we have a model that you're more than welcome to digest in your own time and get a sense of where the coffee industry looks like in your part of the world, and ask yourself, if we had brand personalities in some kind of structure, doesn't have to be, but obviously this is for educational purposes. We have Akers 1997 Dimensions of Brand Personality Model, an old model, right? But something I still use today, and I think is really useful when I talk to companies. Ask yourself, is Starbucks about being sincere? Is Starbucks about being exciting? Is Starbucks a company that you would think of as a brand as being competent? Are they sophisticated? Or are they more about being rugged? I've got two brands down the bottom right. I'm going to give you 10 seconds to guess where they go. Apple. Where would you put Apple? Sincere, excitement, competence, sophistication, or ruggedness? Where would you put Apple's brand? Second one, Coca-Cola. Where would you put them? I'll give you 10 more seconds to think about those. Okay, well, let's see who guessed correctly. There's no right or wrong, by the way, but there is a sense of what a company is trying to be, how they want to behave in that party, remember. Apple, I would put in excitement. They're about the future. In fact, if you see the logo of Apple, it's now that kind of off-white, even got underneath, think differently. They're about trying to be cool, spirited, young, unique, imaginative. Now, this model was created way before Apple started pushing their brand. So you can see how old marketing models are still very useful because they give us some kind of spectrum of where we fit as a brand. I'd like you to think about that in your coffee industry and the competitors like Coffee House, etc., where their brand sits, where Starbucks sits, whether you feel Starbucks is doing a good job or not, whether you think they're positioned correctly based on what customers like and dislike. But Apple are very much about stripping the color out, where they used to have those colors, right? Almost different colors going through the Apple when they first came out. They stripped that back. They stripped it back to just this off-white color, almost like this unknown color, because we don't even know. We go in somewhere that's going to just be new, exciting. People love that, get on the ride, and they're the type of people that line up for hours and hours waiting for the new iPhone. I don't get it myself, but I can understand the type of tribe that they've created. Second one, Coca-Cola. I always have this one. It's an obvious one, perhaps, for some people. We have the debate around Coke and Pepsi, same industry, same product pretty much, but completely different brands, completely different brands, completely different. Coca-Cola, for those who guessed correctly or not, sincerity. It's all about being wholesome, feeling good, being with friends, sentiment, honesty,
sincere, being real. So in this part of the world, in Western society, what do we have? Christmas time of the year, Coca-Cola's everywhere. It's all about family, belonging. Where's Pepsi? Nowhere to be seen. Why? Because Pepsi aren't about sincerity. They're about the same as Apple, excitement. So what does Pepsi do? Music stars, football stars, David Beckham, Beyonce, and they keep going because they're not trying to create a brand that's sincere. They're trying to create a brand, just like Apple, that's excitement, but maybe in a slightly different way to how Apple do it. That's where creativity comes in. That's where brand ambassadors come in. What are brand ambassadors? Individuals that you might look up to, people in your tribe that you find interesting and you respect and you follow. And therefore, that's why certain people are brand ambassadors. So ask yourself, who's the brand ambassador for Starbucks? Do they have one? Maybe they do, maybe they don't. But is that message clear? So that's brand personality, a simple model. I really like it because it gets me to think about, when I look at companies, what are they trying to be? Play that game with yourselves. You could do it with loads of companies, anybody you want to, and see if they fit somewhere. If they don't fit somewhere, then they might have a bit of a problem, or they might be miscommunicating. So that's a question we'll come up with shortly. But let's move on to relationships with products. Now I'd like us to continue with our emotional attachment, but in 4 different ways. So an author that I think it was the first social media marketing book, I'm showing my age now, back in 2013 that was published in the UK. And I remember reading this because social media was quite new then. Solomon, very well written and well read in social media, comes up with 4 relationships that we can create an attachment with products. One is self-concept. What they mean by that is that you feel more like yourself in a particular brand. Ask yourself, do you buy certain clothing items or do you buy certain products because that's me? Do you know what? That's me. That is, and I kind of do with sporting products a lot. I speak to a lot of people. I like to do a lot of sport. I always have. And a lot of people, like, I say it, Adidas or Adidas. I'm like, no, it's not me. And they go, because you're Nike, right? I'm like, yeah, I can't help it. Even though I know what emotional branding is and what they're doing, I'm being educated in this, I do tend to gravitate towards that kind of brand. Why? Obviously, something when I was younger around what that brand represents. I'll come back to that shortly. But ask yourself, is there anything out there that you make a self-conceptual attachment to, that it just feels more like you? Now, you probably can do that, but I'd like you to ask yourself, why has that happened? Because if you can ask yourself why that has happened, then maybe we can learn a little bit more about how Starbucks can create self-conceptual attachment. So why would somebody say, yeah, Starbucks is me and coffee house is not, or vice versa? And that's the question I'd be asking if I was working on behalf of Starbucks. The second one is very similar to what sincerity and Coca-Cola talk about, and that is a nostalgic attachment. What we mean by nostalgia is thinking back in time. So thinking back to when you were young and you might have spent time with the grandparents or parents, or you might have had a good time with friends. And that moment of memory makes you feel good. So some people say, eating a Cadbury's cream egg reminds them of when they were a kid, when they were a child around Easter time. If that's the case, it creates a nostalgic attachment. So how can Starbucks pull on nostalgia? I don't know. Interdependence. It definitely does this, especially in the US. I lived in the US for 7 years. And I suppose that's where I really got into coffee, because they are big coffee drinkers. And Starbucks was right around the corner from where I was in university. And I used to go there quite regular. And I used to see some people go there 3 times a day. And I even spoke to one or two members of staff there that said there were some people spending
up to $30 a day just in Starbucks because they were going there 3-4 times a day. Now, I'm not judging them whether that's right or wrong. You know, if they have the money and they like drinking that and they like hanging out in Starbucks, then who am I to say that's bad? But what I do want us to recognize as marketers is that that would be an interdependence. What I mean by that is it's part of their day. You take away Starbucks and they're not going to feel like they're running through their usual daily routine. So something like coffee can become very much interdependent. It can be part of your daily routine. The question is, are Starbucks doing that in Hanoi, in your part of the world? Are they doing that is the question. Maybe they are, maybe they're not. Maybe that doesn't fit with the culture. I don't know. That's why I'm asking you. The last one is an example as Solomon talks about, apologies, more from like a British perspective of football. Some of you might follow soccer or football. And he talks about that emotional attachment, that love and that bond for your football team. You don't need to think about that if people are not into sport. You know, I think Coca-Cola do a fantastic job of creating that attachment around love. I know Dove, the soap company, you know, the cleansing company, they do a really good job of that, where they talk about loving yourself. So it's not loving others. It's about appreciating and loving your own body, loving yourself. They got a massive campaign on that around mental well-being and how you love yourself. So that's really popular at the moment in marketing, is people looking at how people treat themselves as well as how they treat others. But that relationship with the product comes from an extension, is what the Chartered Institute of Marketing said earlier. That added value, that emotional attachment, not just a logo and an image, okay? So I mentioned earlier about brand personality, and you haven't got to be in one category, but you don't want to be completely on one end of the spectrum and then down the other end of the spectrum. Why? Because that would cause a confused positioning. You know, that person you're not quite sure you trust. Why don't you trust them? Well, today they were nice to me, but tomorrow they're not so nice to me. Isn't that frustrating? Don't we hate it when people do that to us? You know, one day they say good morning, and then the next day they walk straight past you. Don't you always ask yourself, now probably because that individual is just busy, right? And they probably just haven't realized. But as human beings, I think we are quite sensitive. We would often say, I'm confused. I thought that person liked me. I thought that person would want to say hello to me and say good morning. That's called, you're not sure now if you trust somebody. Consistency is important when it comes to building trust. One of the main prerequisites for trust is consistency. So think about how Starbucks are building trust or not. Are they confusing their positioning? The second one is over positioning. And what we mean by over positioning is saying, this is what we sell. Now, Apple was a company that was called something different many years ago. I wonder if any of you can remember. When they first came out, they were called Apple computers. You might say, oh, Mark, come on. That's not really a big change, is it? No, it's not. But it says Apple computers. The reason why they dropped the word computers, because Apple did not want to over-position themselves. They didn't want to just be perceived as a company that sold computers, even though that's how they started out. They want to be perceived as a technology company. And that's why they dropped the word computers. I'm not saying it's just in the wording. I'm talking about the products as well. So for those who have done some research around what people like and dislike about coffee houses in Hanoi, then the question would be, do we have the right positioning from a branding perspective, but also from a product line perspective? Or is it just too focused and therefore I'm not going there because I don't like that particular product, when there could be other options? Then under positioning from a branding perspective is, we don't know who you are. Maybe Starbucks have got a problem because people just don't know enough about them.
Maybe they just need to get out there and do more communication. I'm not saying that is the wrong thing. Just be careful, because I speak to a lot of companies and the first thing they say is, I need to get the word out there. And I don't disagree with the fact that you need to present yourself and get the word out there. But just remember, before we start shouting loud, we need to know what our personality is. We need to know what we want to behave like in the party. We need to know what our customers want from us. Otherwise, we're going to shout loud and maybe not make a connection. So there's nothing wrong with shouting louder if we feel the company's underpositioned, but you need to remember how you do that in a very tasteful way. Okay, you need to make sure you do it in a specific way. That's all I will say on that. So there could be some errors around positioning. Here we have some platform strategies. What I mean by a platform strategy is a company will say, when you think of a company, I want you to think of this as your promise. In other words, you will have your best friend. And I asked you 4 weeks ago, what's your best friend like? I guarantee some of you will say, supportive, fun, good listener, loyal. You will just roll it off your tongue straight away what you believe they promise. What you're saying is that's their brand. That's who they are. I know that person for that reason. And that's what we got to think about. Coca-Cola, what is their promise? Their promise is they're going to make you feel good. They're going to make you feel like you're part of something that is sincere, that is trustworthy. That's what they're about. Coca-Cola is about belonging. Volvo, car company in Europe, it's all about being efficient, being good quality. That's their promise. Nike, they're going to just do it, the catchphrase. It's about motivation. It's about drive. It's about success. You become part of this tribe, you're on the road to success. We don't mess about. We don't talk. We just do it. Duracell, longest lasting battery out there. You buy Duracell, it's not cheap, it's expensive, but it's going to last a very, very long time. That's their guarantee. That's their promise. Red Bull, they're going to bring you excitement. Red Bull are going to bring adrenaline. Red Bull are going to bring passion. That's their promise. You have to remember that. What does Starbucks promise? What does Starbucks promise their customers? Is that clear? I don't know, but that's the fun part of branding. There's 2 examples here. I got 2 short videos I'm going to show you. One with Virgin Atlantic and one with Honda, the car company. The first one is what we call a more creative approach. What I mean by that is it's not about just the branding. It's more about using colors. It's about using visual aids in a creative way. You'll get what I mean when I show you the clip. Let me just put that on for you. We can't hear the sound. Oh, bear with me. Apologies. I know what I've done there. Bear with me 2 seconds, guys. And rookie mistake. Cat, let me come back out and come back in. Okay. I know what I've done. You've got to include the sound when you share your screen. My fault. Naughty me. Okay, we're back on screen. Let me try it again. Sorry, everybody. It should work this time. I am what I am. I don't want praise.
my own drum. Some think it's noise. I think it's pretty and so if I love each sparkle and each bangle, why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can shout out, I am what I am. Okay, so with that one, that for me is not so much about trying to create a brand promise, but what it's actually doing is creating a sense of almost how can we create an identification? So the creativeness in that advert and that branding and that advertising is based on the color red. When you think virgin, you think red. When you think virgin, you think attitude. When you think virgin, you think young, youthful. So there's a combination there, brand concept. I understand when I start talking about what you think about being young and attitude, but the creativeness that can go across many advertising platforms, which Virgin are very good at doing, is if you notice the elderly lady, red glasses, the flight attendant, red scarf, the gentleman in the wheelchair, red suit, the lady walking past the guy that she's so attractive, red lipstick. So there was a constant connection to the color of the brand. So I'm not saying that branding is all about what's in the mind, because there is an element of visual representation as well. Just wanted to share that with you. Ask yourself, how consistent is Starbucks in creating that connection across their platforms? And the only way you're going to know is by doing some research and looking at what communication they put out there to try and create a connection. Let's go to the second one. Apologies. You won't remember my name. This is the last time you will see me at the top. My doubts will destroy my dreams. The more I seem to learn, the more I seem to lose. I want to carry on, but not today. This is the point I give up. But not today. I want to carry on. The more I seem to lose, the more I seem to learn. My dreams will destroy my doubts. You will see me at the top. This is the last time you won't remember my name. Okay, so there we can clearly see that Honda are very much creating a brand concept around determination, around success, around the recognition of failure to get to success, the recognition of dreams and pushing. Ask yourself, based on some of the personalities we looked at as well, what is the brand concept for Starbucks and what creative platforms are they using to try and create a connection? Okay. Now, I'm not expecting you to go and rip everything apart in your research because you only have a short amount of time, but it's worth considering that when we're looking at the brand of Starbucks, what are they trying to come across like? How are they coming across like? And then your research should say whether that's an effective approach or not. Okay. Let's move on to the next one then. Another idea for you. When I met you last, we talked a lot about customer data and collecting information on customers. And we were going to segment, and I talked about tribes and talked about demographic and geographic and psychographic and behavioral kind of segmentation. We talked about targeting. In other words, do we target a particular niche group of individuals? Do we target a wider group? Do we target young? Do we target people with different kind of interests? All these things are up for question, which you're more than welcome to explore. Should they be targeting a younger age, maybe more of your age group, rather than what I've heard around Starbucks, focus on 22 to 40-year-olds? Should they be doing that? Now let's look at, as we mentioned a few times today, positioning.
What positioning is kind of how you place that also in the minds of individuals. And we have to ask ourselves, we can't position and target everybody. Okay, that's what marketers tell us, because we are limited with resource. Starbucks is a big company though, has got a lot of money behind it, so it does have a lot of buying power. But to be effective at our communication, we have to recognize, as Beanie and Ennis talk about, that we have to recognize where we're going to place our focus. So I mentioned earlier about love, nostalgia, mentioned about kind of connecting through self-concept. Here is the journey of 4 emotional stages. I'm seeing a lot of this recently with marketing companies and advertising agencies that take you through not just the moment in time, but take you through your worried self, your actual self, your idealized self, and the fantasy self. What do I mean by that? I guarantee as a human being, there are things that you worry about. If I want to present that to you, I could say, if you don't do this, this is potentially what's going to happen. Your worried self. The worst outcome, right? Something you don't want to see happen. Unfortunately, in order for charities to make a connection to people to donate, we tend to see a lot of this. So if we're trying to raise money for animals, if we show animals that are okay, people tend to think, well, the animal's okay, they don't need my help. So charities, even though it's not very nice to watch, do a lot of kind of worrying marketing. They say, look at the condition of this animal because of neglect. We worry about this individual. It doesn't look good, and therefore we're asking for your support. But then they will also say they'll move you through different stages to make the advert feel more appealing, and say, by your intervention, the actual self of the animal is better. So therefore, you've taken that from what it could have been, which was really worrying, to the point of actually being okay. Think about yourself. If I said to you today, I positioned where you are, and you're at perhaps, what are you, coming towards the end of your schooling, thinking about where you go with university or higher education, then that's where you actually are. But you might worry about the fact you're not going to get a good education. You might worry that people in your tribes don't like you. But your actual self, I could show you in your tribe, hanging out with your friends, your actual self sitting there today thinking about, where am I going in the future? But then I could also show you in the future, couldn't I? I could say, where do you want to be? So I could communicate and say, know that idealized self, graduating from university, there you are. That's what that will look like. Or I could go way beyond reality. For those who like different kind of fantasy movies, you know, we've got so many main stories, right? Spider-Man, Batman, you name it. These are massive stories, huge plots that are in the movie industry now, billions of pounds. Why? Because it takes people to the self of fantasy. No human being that I'm aware of can fly, but yet there's movies out there on that. No human that I know can climb walls straight up without any support, but there's movies on that. Why? Because they take it into fantasy, and sometimes that's fun. Sometimes that's cool. And I want you to think about, when you are communicating to people, you don't always have to communicate to them actually. What I mean by that is your actual self, because you are constantly, as a human being with your brain, thinking about the past or worrying, thinking about what you would like to be. And then sometimes people say it's an escapism. I just want to escape from the stresses of being something or not being something. And I just want to fly. I want to live forever. And I guarantee there are communications out there, there are marketing ads out there that will do that. Why? Because fantasy is fun. Some people might say, that's not realistic.
It's not supposed to be. It's not supposed to do that. It's supposed to make you feel or just think differently for a second. Be creative and think, if I had all the power in the world, what would I be? You know? So I just want us to recognize that there is a way of positioning. There's a way of a brand making a personality, which we've talked about today, but also we can position that in the minds of our consumers based on where we want them to be thinking. Do we want them to worry about the fact that if you don't go to Starbucks, you know, this sounds a terrible thing, doesn't it? But you don't go to Starbucks, you know, you're not in with a cool gang, which isn't, I don't like saying that, but it's a way that I suppose we could say we worry if we're not part of something. Or do they want to show some kind of communication of just representing who you are right now today in your tribes? Or do you want to show some real fantasy and some crazy stuff that goes, oh, we can go there and we can just step outside reality for 10 minutes and that's cool because that makes us feel good. It makes us feel alive. It makes us feel exciting. So I just want you to recognize that Edwards talks a lot about that around the fact of the journey of the 4 emotions. And today was all about how do we create an emotional attachment, right? Based on branding. So I want us to come back now as I get to the end of today's session. And I want to remind you, if I was in your position, what I would be doing. I would be thinking about, does Starbucks have the right product? Does Starbucks have the right pricing strategy? Are they promoting themselves in an effective way? Are they actually in the right locations? Do you feel comfortable and do you connect with the people and the type of branding and the individuals they have working there? Do you feel that your loyalty to a coffee house or to Starbucks is rewarded through the process? Do you feel that the environment and the physical space in which you're going to is where you want to hang out? And if you do that by thinking about the stakeholders, you will do a great job. As I mentioned, I think 2 weeks ago, a question was, do I need to look at all 7 Ps? Absolutely not. If you want to, you can focus on one. But what I would suggest is I would have a narrative of Starbucks are not promoting themselves well enough right now, based on what I've seen. So therefore, I want to help them create a better promotional activity. Great, you can do that. Or you might say, I'm going to take their product and I'm going to create a new product, or I think they need to twist that slightly, and I'm going to show how they can promote that. So I'm going to take the 2. Great. But what you're probably not going to have time to do is look at all 7. So I just like you to think about that frames the area of the business, I guess, you can look at. And then I would always think about the stakeholders based on your research. So you've listened to me, and I thank you for your patience over the last 3 sessions. These are the kind of books that has informed my lectures, so I wanted to share them with you. There obviously are more that I've used over the years, but these are the ones that stood out to me when I was putting these lectures together, and they're very much around driving human behavior. There's a really good book there on social media marketing as well that is worth looking at. Obviously, the Chartered Institute of Marketing has been some of the supporting documents I've been sharing with you through CAT. But I want to remind you, when I first met you, I asked you, how can Starbucks improve their market share in Vietnam? Is their product appealing to coffee drinkers there? What kind of tribes are they trying to target? Does the brand connect with the culture and the preferences of Vietnamese people? And how are they competing, or how are they not competing well enough with the likes of Coffee House and Highlands Coffee? And they were the questions I asked you. And that's why hopefully now you're going to get a chance to present back to me on the 8th of April, your ideas. Okay? I'd just like to remind you that I've gone through knowing your customer is important. Knowing your competition is important. Knowing yourself is important as a brand. And if you can do that, you can hopefully build some kind of communication and narrow the gap, which is that green arrow on the top left. So the last thing I'd like to say to you is a recommendation to structure your pitch and your presentation. I would keep it simple, but I would obviously have research to support my ideas.
but I would start with, here's the issue. This is why Starbucks could do better, or why they're not doing so well. Here is the research that we've gathered on customer preferences, on Starbucks branding and Starbucks competitors, based on the products and the services and the communication that they're doing. Based on those ideas that we've generated from the research, we've thought about which ones are going to be more useful. We've evaluated those ideas based on what we think will help Starbucks be better. And these are some of the ideas we have. Therefore, here are our recommendations. If we were Starbucks and we were to try to improve how we do business in Vietnam, we would address these areas and we would come up with these ideas. But more importantly, have a bit of fun with it. As I said many times, I'm looking for creativity, but I'm looking for evidence-based creativity. I'm looking for you to say, here's a good idea, and this is why it's a good idea, because I've done my research. And if you do that, as I've said before, if you're curious, if you're open-minded, and you're thirsty to gather information, you will do a great job. And I look forward to seeing your pitches on the 8th of April. So I'm going to come back on screen now, Kat, and that's the end of my lecture. So thank you all for listening. Ok, thank you Martyn. Các bạn ơi, thầy đã giảng bài dữ dội luôn. Các bạn có thể mở trang hoặc là vỗ tay cảm ơn thầy một chút được không? Trong vòng 3 session hiện giờ, thầy đã rất là bỏ công ấy. Thì các bạn có thể say thanks với thầy hay như thế nào để cho thầy thấy được động lực không? Okay, you see the heart and the clapping from the student, Martyn. They say thanks to you, and thanks so much for all the lecturers. And to me, right, it's really good. Like, yeah, back to the lecture date. So thanks so much for your time. Yeah, you could see that. Okay, do you have any question for him? Okay, very thoroughly, right? And also at the end of the session, he already give you some tips how to do the presentation, how to do the slide and the research, and even the way you present to him on the pitching day. So I hope that if you don't have the question now, try to focus on the lecture later on and the recording later on. I sent over to you all. And then if you have any question, and send email to me or Martyn later on. So Martyn, thanks so much for your time for today. It seems like the students very clear on the way that they need to do. So I will see you on the 8th of April. And I will try to send you the student work by next week. Great. Good luck, everybody. I look forward to seeing everybody on the 8th of April. Thank you. Take care. Okay. Bye-bye. Rồi các con ơi, thì giờ ở phía của cô nhé, thì cô sẽ gom lại một số ý. Thì đầu tiên đó là các con cảm ơn các con đã tham gia đầy đủ các ngày session, đặc biệt các bạn đã tham gia đầy đủ như vậy. Thì các con giúp cô là lát nữa mình check in vô cái đường link mà chị Uyên vừa để mình điểm danh, và mình nhớ giùm cô các cái hạn ngày nộp. Và ở đây thì cô chỉ muốn brief lại một số ý của thầy thôi. Có thể một số bạn còn hơi confused thì cô chỉ brief lại ý. Thật ra các con sẽ thấy cái cách giảng dạy ở bên phương Tây á, thì nó hơi có một cái kiểu là thầy vô là thầy sẽ nói liền, nói theo kiểu nó theo dạng là truyền thụ cảm hứng hơn, inspire hơn, phải mentor hơn. Nó không kiểu là nắm tay chỉ việc con là con phải làm bước này. Thì có thể các con sẽ hơi bị confused một chút. Nhưng mà ví dụ như nếu các con để ý á, thì thật sự á, cái đợt trước á, là thầy đang muốn nói cho các con là thầy có khi mình phân tích một vấn đề, một tổ chức, thì mình sẽ có rất là nhiều các cái bộ phận, các cái hướng để mình phân tích từ ngoại vi cho đến nội vi. Nhưng và sau đó thì thầy nói là thầy với cái cấp độ các con và cái thời hạn, cái thời gian mà rất là hữu hạn như thế này ấy, thì thầy chỉ muốn các con phân tích 3 điểm chú ý, điểm chính thôi, đó là bản chất của cái doanh nghiệp đó, và customer và competitor. Và tuần trước thì thầy đưa cho các con những phương hướng để con có thể phân tích được customer này, các con phân tích về bên competitor. Đấy, thì tuần này thầy đi sâu hơn một chút. Đúng, các con vẫn phải cần biết đối thủ của mình là ai, nhưng quan trọng nhất các con cần phải biết khách hàng của mình là ai. Thì hôm nay thầy đi sâu hơn cho các con về vấn đề về khách hàng. Vậy thì khi mình phân tích khách hàng á,
Thì nó sẽ cần con sẽ thấy á, là khi thầy nói về vấn đề về khách hàng á, thầy cho các con nhiều cái cách approach, nhiều cái cách mà để mình nhìn vô. Thì trong cái bài ngày hôm nay nó không chỉ là phân tích đâu các con, nó còn giúp cho các con một cái gợi ý về cái recommendation, là cách của các con làm sao để có thể recommend lại và các con nhìn nhận cái Starbucks. Ví dụ như nếu các con nghĩ các con là một khách hàng của Starbucks thì các con nghĩ Starbucks đã làm tốt cái việc communicate với các con chưa, hướng đến các con chưa. Và nếu mà Starbucks không nhắm tới đối tượng là các con thì Starbucks đang nhắm tới đối tượng nào, và Starbucks đã làm tốt cái việc để truyền đạt thông điệp chưa. Bây giờ ví dụ như cô nói đơn giản là con thấy cái video hồi nãy đầu tiên mà Virgin Airlines không, thì á thầy mới nói đầu tiên đó là họ dùng một phương pháp, đó là họ lặp đi lặp lại cái màu sắc của cái doanh nghiệp đó và làm cho họ nhớ. Ví dụ như bây giờ nếu mà đơn giản con nhớ đến cái quảng cáo đó, con nhớ đến màu đỏ là cái hãng máy bay đó. Ví dụ giống như là bây giờ đơn giản này, trong cuộc sống nếu mà nói đến nước uống, các con sẽ thấy Coca-Cola nó làm cho các con nhớ đến gì, màu đỏ, Pepsi là màu xanh. Đó là một cách để người ta làm cho con nhớ. Ngoài ra con nhớ đi cái statement của cái hãng máy bay đó, họ nói gì, perceive the world differently, đúng không? Thì nếu mà con để ý nha, cái quảng cáo của cái hãng đó liên tục show ra cho con từng nhóm khách hàng một, với nào là LGBT cũng có trong đó, những nhóm khách hàng nhỏ, người đủ kiểu người như vậy ở trong đó, để họ muốn nói cái gì, họ muốn truyền đạt cái thông điệp của họ. Và nhớ là con thấy là giới trẻ bây giờ khi con mua một sản phẩm, đôi lúc không phải vì rẻ mà vì là cái cảm hứng ở đằng sau cái sản phẩm đó. Đó là lý do tại sao ví dụ như con thấy những cái quảng cáo bây giờ nó khá là đa dạng, như là quảng cáo của Grab này. Có một lần thời gian mà cô hay lái xe hơi đi làm á, thì cô hay nghe cái audio thì radio ấy, thì trong cái phần radio đó có đôi lúc có quảng cáo về Grab và họ truyền đạt thông điệp qua những cái câu chuyện mà truyền cảm hứng từ shipper giao đến từng nhóm khách hàng một. Thì ý của cô là gì? Đôi lúc con mua một cái gì đó, hoặc là con bài xích một cái gì đó chỉ vì cái sản phẩm đó nó truyền cảm hứng cho con, hoặc là nó làm cho con cảm thấy đi lại với những cái giá trị tam quan của mình, những quan điểm của mình, và làm cho mình không muốn mua cái sản phẩm đó nữa. Ví dụ như vậy. Thì thành ra là ở đây hôm nay thầy muốn nói với mình ấy, là càng về sau ý thức của con người càng lớn. Và ngoài ra nữa, đối với những cái sản phẩm như của mình này, như là Starbucks này, nó không phải là sản phẩm cho nhu cầu thiết yếu. Nếu mà nhu cầu thiết yếu á, thì là cỡ nào con cũng sẽ mua, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó không phải là nhu cầu thiết yếu, nó có rất là nhiều hãng như vậy. Thì khi mà nếu mà con ngồi suy nghĩ lại, thì con mua một cái sản phẩm á, nó không phải là nhu cầu thiết yếu, thì nó phải thường liên đới về cái communication hơn, là cái personal attachment giữa con và cái sản phẩm đó. Ví dụ như cô, nếu mà là khía cạnh của cô thôi, thì cô khá là favor Starbucks. Không phải là vì cô thích sản phẩm này là vì nó nổi tiếng hoặc là nó high class gì đâu, nhưng mà cái ngày đầu tiên cô đặt chân qua nước ngoài khi cô học ấy, thì cái thương hiệu đầu tiên mà cô uống á, là Starbucks. Và cái ly Starbucks đầu, cái kiểu mà cà phê xay đá như vậy vào năm 2008 nó cũng không phải đa dạng, nó cũng không có nhiều thương hiệu. Và cô được đãi đầu tiên là cái ly cà phê xay đá Frappuccino của Starbucks, và cô vẫn nhớ cái vị đó. Và mặc dù bây giờ có rất là nhiều các thương hiệu, nhưng vì nó là cái đầu tiên và cô trải nghiệm. Và sau đó thì trong cái giai đoạn mà cô đi học ở bên đó, ở gần trường của cô thì có nguyên cái cửa hàng Starbucks ở đó, cô lại hay ra đó ngồi để cô làm luận hơn là cô ngồi ở library. Mà tại vì Starbucks ở đó thì lúc đó có một đợt nữa cô còn được những cái ấn tượng khá là tốt. Ví dụ như họ phục vụ cô chậm hơn 5 phút thôi, thì cửa hàng trưởng ra đưa cho cô một cái voucher cho cô uống miễn phí cho đợt sau, hoặc như thế nào đó. Hoặc là họ cố gắng nỗ lực hết cách, vì mặc dù họ là cửa hàng nhỏ, họ cố gắng nỗ lực hết cách để chuẩn bị cho cô cái hộp bánh mà cô nói là cô muốn mang về Việt Nam vào ngày hôm sau cho mẹ cô ăn. Và mặc dù cửa hàng của họ không có cái bánh đó available, nhưng mà họ cố gắng nỗ lực để ngày hôm sau cô có bánh để mang về. Vì những cái cảm nhận như vậy, và đến bây giờ mặc dù Starbucks bị rất nhiều vấn đề về rumor, về vấn đề là exploitation, slavery này kia, hoặc là trả lương cho người dân ở Colombia rất là thấp cho cái giá mà họ thu hoạch cà phê, bị rất là nhiều bị boycott như vậy. Nhưng đối với cô vẫn có một cái favor đối với Starbucks so với những cái sản phẩm khác đó. Thì đó là đối cảm nhận của cô. Vậy thì với các con khi các con làm một cái gì đó, các con phân tích Starbucks hoặc là một cái sản phẩm nào đó, ngay cả phân tích đối thủ luôn, các con có thể phân tích về cách họ tiếp cận cái đối tượng khách hàng của họ như thế nào. Và cũng giống như đợt trước cô có nói với các con á, là
Starbucks họ hoặc là một sản phẩm thương hiệu đi, họ sẽ không thể nhắm hết tất cả đối tượng khách hàng. Tất nhiên có rất là nhiều khách hàng vô trong mỗi cửa hàng mua, và đó gọi là khách hàng vãng lai, khách hàng này kia. Cái quan trọng là gì? Con phải tạo được một cái nhóm đối tượng và con chỉ focus được một vài đối tượng thôi, không thể focus được hết. Thì quan trọng là khi mình focus một vài nhóm đối tượng mà mình nghĩ đó sẽ là khách hàng tiềm năng và gọi là loyal khách hàng ấy. Đó, cái độ frequency, độ họ quay trở lại, độ họ order sản phẩm của mình trở lại, thì đó mới là cái nhóm khách hàng tiềm năng nhất. Đó là cái câu mà thầy nói về position. Làm sao con định vị được cái sản phẩm của mình, làm sao để con chọn được cái nhóm khách hàng nó phù hợp với bản thân, với mình. Sau khi con đã chọn nhóm khách hàng đó rồi, làm sao con communicate với nhóm khách hàng đó, làm sao để con tiếp cận khách hàng đó. Thì đây vừa là để con phân tích, mà vừa là để cho các con dựa trên cái đó làm ra một recommendation. Vì các con không thể nào phân tích toàn diện được, cho nên các con chỉ có thể phân tích những cái trực diện nhất thôi. Và thực tế luôn là có quá nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến một doanh nghiệp. Có ngay cả điều cơ bản nhất mình cần focus đầu tiên và tiên quyết luôn luôn là khách hàng. Đầu tiên đã là khách hàng trước, rồi hãy đi đến chú ý đến competitor của mình. Là bây giờ mình có nhóm khách hàng này rồi, mình muốn focus vô khách hàng này rồi, ok, vậy bây giờ mình muốn focus rồi đúng không? Vậy thì mình phải biết được những cái người khác, những cái công ty đối thủ khác, họ cũng focus gần giống cái tệp khách hàng của mình ấy, thì họ đã dùng những cách gì rồi. Nếu họ đã dùng rồi mà con dùng lại thì đâu có tác dụng. Còn vậy thì mình phải tìm, hoặc là cũng vẫn là cách tiếp cận đó, nhưng mà có cái cách nào nó creative hơn. Thí dụ như các con có thể coi cái kiểu mà compete giữa Coca-Cola và Pepsi ấy, nó có rất là nhiều cái câu chuyện hài ở bên đó, giữa hai cái công ty đó, nhưng mà nó cũng sẽ để cho các con hiểu được rằng muốn làm một cái gì đó thì phải có một cái sự đáp trả, một cái gì đó mà nó không thể đụng hàng được so với những thằng khác chẳng hạn. Nó làm sao cho mình trở nên nổi bật hơn. Giống như bây giờ nhé, nếu mà nói về ứng dụng đi, cô sẽ sử dụng Grab, mà cứ kiểu là cô sẽ luôn luôn nghĩ đến Grab đầu tiên. Hoặc là cái cách này con sẽ thấy Lazada trước đây làm rất tốt, nhưng mà khi Shopee nhảy vô thì Lazada trở nên yếu đi. Trước đây Tiki được biết rất nhiều, Tiki cũng bị yếu đi, và bây giờ đa số các con sẽ nhớ là Shopee rồi này kia. Hoặc bây giờ giới trẻ của các con thì có thể dùng TikTok này kia nữa. Thì đó là cô muốn cho các mình thấy mình sẽ phải từ từ mình phân tích như vậy thì nó sẽ ra cái bài của mình hơn. Và y như thầy nói, không thể sử dụng hết tất cả công cụ mà thầy giảng bài cho các con cho một cái bài như vậy được, nó không đủ thời gian. Cái cách của mình là gì? Mình phải dựa trên những gì mình có, thì mình phải đi nghiên cứu, mình phải tìm hiểu, và dựa trên những gì mình có, mình sẽ chọn một cái approach nào đó nó phù hợp và appropriate với mình để làm cái bài này ha. Thì cô hy vọng là cái phần cô tóm này để giúp cho các con hiểu hơn cái lý do tại sao thầy giảng ngày hôm nay về vấn đề là định vị khách hàng này, về vấn đề branding này, rồi cái tại sao lại communicate giữa khách hàng và sản phẩm này đó. Và cuối cùng nghe lát nữa khi mà cô gửi cái recording này, mình nghe lại cái tip của thầy cho nó kỹ. Và cô khuyên này, đừng có chuẩn bị vội cái bài presentation trước cái bài phản biện chứ. Đúng rồi, cái có nghĩa là cái bài mà con sẽ đến để thuyết trình ấy, cái slide để con phải chuẩn bị trước, nhưng cái bài thuyết trình ấy thì con có thể chuẩn bị sau cái thời hạn mà nộp bài. Thì cô đâu cần con nộp bài cho cô mà con thuyết trình với cô đâu, đúng chưa? Cho nên cái deadline á là deadline để làm presentation, để làm cái bài đó. Cho nên chú ý mình phải phân bổ thời gian ra. Hồi xưa cô làm luận văn cũng vậy, lúc cô làm luận văn tốt nghiệp á, làm bài nghiên cứu cũng vậy. Cái thời gian mà cô bỏ ra để nghiên cứu á, là cái thời gian nhiều nhất trong tất cả các cái phần làm bài. Bỏ ra nghiên cứu ở đây là gì? Cô nghiên cứu từ tài liệu đến cô nghiên cứu ra bên ngoài. Nghĩa là đầu tiên muốn làm một cái gì đó, con phải có tiền đề, nghiên cứu website của nó, nghiên cứu những cái thông tin của nó, nghiên cứu tất cả những cái mà thầy hướng dẫn các con nghiên cứu trước, đọc một số bài báo về nó này kia, hành trình của nó ở Việt Nam như thế nào trước. Sau đó thì cô bắt đầu nghiên cứu bên ngoài. Cái dữ liệu mà cô nghiên cứu nhiều nhất là cái đó. Khi cô có cái đó rồi thì rất là tiện trong cái việc là cô dựa trên đó phân tích và đưa ra recommendation. Và recommendation đó, thì nó dễ dàng mà, khi mà mình có tài liệu rồi mình sẽ thấy nó lỗ hổng ở đâu, nó có vấn đề ở đâu. Vậy bây giờ nếu nó có vấn đề, đúng không, mình thấy nó vấn đề, mà nếu cái miệng mình nói không, nó không có lợi, nó không có thuyết phục, thì mình sẽ làm gì? Mình có thể so sánh. Ví dụ như là nó có vấn đề này, thằng đối thủ nó không có vấn đề, là vì thằng đối thủ nó làm cái gì đó, đó là bằng chứng. Hoặc là ngược lại, nó có vấn đề đúng không,
Vậy thì bây giờ mình sẽ dựa trên gì? Những cái sách mình học, những cái tài liệu mình đọc, những cái đánh giá, những cái bài báo nói là cái vấn đề như vậy, mình identify và cái vấn đề này cũng đã được chứng minh là những người khác. Đó là cái cách để các con làm, để mà cái lời nói của con có tính khách quan chứ không có bị chủ quan là các con nghĩ như vậy. Rồi dựa trên cái phân tích của mình, các con sẽ đưa ra recommendation. Như các con đưa ra một cái đề xuất nào đó thì không thể các con chỉ nói là nên làm như vậy. Để làm sao mà để thuyết phục được? Để làm như vậy thì có doanh nghiệp nào trước đây đã làm rồi, đã thành công rồi, hoặc là doanh nghiệp nào đã làm và nó có đạt được cái gì rồi, những cái bài nghiên cứu đâu, những cái tài liệu, những bài báo đâu, tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho các con có cái lời nói có tính thuyết phục hơn. Nghĩa là có sự sáng tạo, có tính cá nhân trong bài, nhưng nó phải có tính thuyết phục. Nó có rất nhiều cách, thí dụ như nó dựa trên là những cái kết quả thành công của những doanh nghiệp khác, hoặc là nó dựa trên những cái lý thuyết, hoặc là những cái thuyết mà hoặc là những cái quyển textbook mà thầy có recommend cho con đó, các con đọc. Ví dụ như những cái vị guru như là Philip Kotler đã nói cái gì đó, dựa trên cái đó các con đưa ra cái đề xuất như thế này. Nó là dựa trên textbook, nó dựa trên nghiên cứu, những cái nghiên cứu trước đây, nó dựa trên những cái thành công trước đây. Đó là tất cả những cái mà con có thể sử dụng để làm bằng chứng cho cái lời nói của mình. Hoặc các con thử là các con làm khảo sát hơn 100 đối tượng hoặc này kia, mà xong rồi các con thấy là họ đều là recommend như vậy, đó cũng là một bằng chứng. Nghĩa là nó không chỉ xuất phát điểm từ lời nói của các con ha. Thì đó là cái cách để mình làm một cái bài như thế này. Và khi mà mình làm xong, mình tổng quan được cái slide rồi ấy, thì chú ý này, slide đừng quá nhiều chữ, mà nên là ý chính. Và nếu muốn thì có thể là đưa ra bằng chứng bằng cách là point. Đấy, sử dụng graph hoặc là sử dụng những cái biểu đồ nhiều nếu cần thiết. Con sẽ thấy có những page thầy không có chữ luôn mà thầy chỉ có hình thôi. Nếu con muốn, các con có thể note ở trong cái phần PowerPoint ở dưới, cái phần note các con có thể note thêm xuống ở dưới là dựa trên trích dẫn gì đó. Tại vì lúc các con thuyết trình, các con sẽ là người nói nhiều hơn. Còn cái con để cái slide là cái để cho thầy thấy được các con có ý tưởng. Và nếu các con muốn, các con có thể note ở dưới cái phần note của PowerPoint. Đó là cô đang nói các con dùng PowerPoint, chứ cô không bắt buộc không phải dùng PowerPoint. Thậm chí con dùng PDF, các con dùng Word, các con dùng cái Excel hoặc dùng cái gì cũng được, tùy vào các con cảm nhận có thể truyền đạt được ý tưởng của con ha. Đó. Khi làm xong thì có thể file rất là nặng. Vậy thì làm sao gửi cho cô? Làm sao gửi cho bên trường? Đơn giản, cô chấp nhận chuyện các con attach file vô nếu con cảm giác là file đó vẫn gửi được. Cái thứ hai nữa, các con có thể nhờ, nếu mà học ở Việt Mỹ, con có thể nhờ các thầy cô bên Việt Mỹ gửi dùng. Cái thứ ba là con có thể upload lên Google Drive các con, và con gửi đường link cho cô và cô có thể download xuống được ha. Rồi, vậy thì lúc mà gửi hay như thế nào đó, như cô nói rồi, nếu có trục trặc thì phải biết nói và phải biết báo là cô ơi, con đã có bài nhưng mà con gửi lên nó đang bị trục trặc, không có lên được hay như thế nào đó, là phải liên hệ trước chứ không phải đợi hết 11 giờ 59 phút rồi mới bắt đầu chết cha rồi không gửi được rồi báo. Cái đó là không được. Tại vì đơn giản, nếu mà thực tế con đi làm ở bên nước ngoài hoặc là con đi ở đâu đó, ngay cả ở Việt Nam, cái thời hạn đấu thầu là như vậy, deadline là như vậy, con không đến nghĩa là con không đến, con không nộp nghĩa là không có dự án đấu thầu, đúng chưa? Nên muốn có gì, có sự cố gì thì nên là báo trước. Và chính vì vậy đừng để đến nước đến chân last minute thì mới submit nha. Nó có thể dẫn đến những cái tình huống như vậy, thì mình nên chuẩn bị tinh thần trước sớm hơn. Còn cái phần thuyết trình á, thì sau cái ngày hôm đó thì mình sẽ bắt đầu phân bổ công việc để thuyết trình. Rồi khi mà thuyết trình cũng vậy, nên tập. Các con nên thử tập nói thuyết trình trước đám đông một chút, hoặc là tập nói giữa tất cả các bạn trong nhóm. Khi thuyết trình thì mình sẽ dựa trên slide để mình thuyết trình, nhưng mà đừng có kiểu là nhìn tờ giấy, nhìn slide mà đọc tới đọc lui thì nó sẽ rất là ngán. Nên phải chọn lựa là câu ngắn gọn, xúc tích, ý chính rõ ràng là được, chứ không phải là nói dài. Các con đầu tiên là con cố gắng nói hết, chứ đừng cố gắng ngay từ đầu mới bắt thuyết trình á là vô là nói mà kiểu là mình đặt quá nhiều tiêu chuẩn là phải nói hay, nói giỏi, nói tốt. Không, đầu tiên của cái việc thực tập thuyết trình mà khi cô thực tập hồi xưa ấy, là cô sẽ nói cho đủ hết ý. Cô nói đủ hết ý cô muốn nói, xong cô nghe lại. Cô phải nói đủ hết ý đã rồi cô mới nghe lại, thì cô bắt đầu hình như câu này mình nói dài quá, 3 đến 4 câu cho một cái điểm này, làm sao để thu gọn lại. Đó cũng là cách để cô làm luận. Trước giờ cô làm luận cô không bao giờ viết mà cố gắng để làm cho cái bài của cô nó ngắn theo đúng cái số lượng từ. Cô phải viết hết ý đã, sau đó cô sẽ thu tóm ý lại.
muốn gãy gọn thì đầu tiên ý phải có đầy đủ đã, rồi muốn gãy gọn sau. Tại vì khi con viết hết ra rồi, khi con nói hết ra rồi, để con mới bắt đầu thấy được là mình nói nó có dài dòng hay không, rồi mình bắt đầu mới cắt gọn như thế nào để cho nó gọn lại. Và nên tốt nhất một bài thuyết trình ấy không quá 15 đến 20 phút, đừng quá. Tại vì nếu quá người ta cũng sẽ bắt đầu lose attention, rồi người ta sẽ không thể nghe các con nói nữa đâu. Đó thì vậy nếu mà làm nhóm thì các bạn ở nhóm sẽ một cái lợi thế là các bạn có phân chia phần ra, nó sẽ đỡ hơn. Còn các bạn mà làm việc riêng individual thì các bạn sẽ làm cực hơn một chút. Thì nhớ là cố gắng là mình cover được các ý. Và chính bản thân mình khi làm bài của mình ấy cũng phải tự thừa nhận ra những cái điểm yếu của bài mình. Chính mình phải tự thừa nhận, và chính mình cũng thật ra điểm yếu có nghĩa là không có nghĩa là các con phải cover điểm yếu, các con không thể không có điểm yếu, nhưng con phải, chính con là người hiểu bài của con nhất, các con sẽ tự cảm nhận được bài mình đang có cái điểm gì nó còn chưa rõ ràng, hay là có cái chỗ nào dễ bị hỏi, thì nhóm của mình phải tự mình đặt câu hỏi cho chính mình ở chỗ đó và tìm cách để trả lời. Ví dụ hồi xưa cô làm một cái luận văn của cô là về ảnh hưởng của WTO đến doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Khuyết điểm đầu tiên của bài của cô đó là cô không có đủ thời gian, đủ nguồn lực để có thể tìm hơn 100 doanh nghiệp. Cô ngay từ đầu cô thừa nhận điểm đó luôn, là bài của tôi không đủ, không thể cover và là represent cho toàn bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được. Tuy nhiên đó là tiền đề của bài, có nghĩa là cô phải thừa nhận điểm yếu của cô là cái gì, và cô phải là người nói ra được nó là tiền đề để mình biết phần nào về cái doanh nghiệp đó ở thành phố Hồ Chí Minh, dù sao cũng là một cái thành phố mà phát triển nhất, là một trong những hub business ở Việt Nam tại thời điểm đó. Nên ra là dựa trên cái này thì hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cái nghiên cứu cao hơn, sâu hơn. Nếu mà cô thừa nhận vậy rồi, ví dụ người ta có phản biện cô phản biện như vậy, người ta cũng đâu có thể trừ điểm cô được. Người ta có thể chấp nhận bài này chỉ là tiền đề thôi, tại vì cô đã thừa nhận nó là tiền đề. Nghĩa là thà là con phải biết ra điểm yếu của mình, chứ không phải đợi cho người ta chỉ cho các con là điểm yếu bài của con là cái gì, mà con phải nhận ra được bài của con có những cái điểm gì gọi là hạn chế, để con phải chuẩn bị trước tinh thần cho những câu trả lời cho cái đó. Tất nhiên cũng sẽ có những lúc mình không thể chuẩn bị được, tại vì nếu mà mình chuẩn bị được hết hoàn hảo thì không nói, nhưng mà ít nhất nếu mà con làm như vậy, các con sẽ hạn chế được việc mình bị thụ động, bị động trong lúc mình phản biện và những lúc mình trả lời câu hỏi. Tại vì ví dụ nha, con sẽ bài con có 10 điểm hạn chế, con tìm ra được đến 5 điểm, 6 điểm, ví dụ như vậy thì nó đỡ hơn con không tìm ra điểm nào luôn, hoặc là con tự chọn lựa là kệ nó, lỡ rồi cái này coi như là vậy, điểm hạn chế thì thôi chứ biết sao giờ, đúng không? Hạn chế, nhưng mà nó là hạn chế nhưng không có nghĩa là nó không, bài của mình không có thành quả. Mình thừa nhận hạn chế và mình tìm cách để nói thuyết phục, tại vì mọi việc đều có hai mặt hết ha. Đó thì đó là một số cái gợi ý của cô dành cho mình để mình làm bài tốt hơn. Nếu mà mình có câu hỏi nào thì các con có thể hỏi cô giờ luôn. Ok hết chưa? Linh con hỏi đi. Thôi ví dụ như là bọn em làm trên slide thì có bị giới hạn cái slide mà mình sẽ trình chiếu không ạ? Không bao giờ có những cái giới hạn đó. Thậm chí là cô nói con nghe, nhưng mà cô là gợi ý cho con nè, slide của con nên xúc tích luôn. Ví dụ nhá, cô đã từng có những bạn làm bài luận, tại hồi xưa cô làm luận văn nghiên cứu là phải 5.000 từ. 5.000 từ thì có những bạn á, cái slide của các bạn nó chi tiết đến mức độ mà quá nhiều slide đi. Đó thì đầu tiên cái nhiều slide con sẽ nói nhiều, và con sẽ có thể bị running out of time chẳng hạn, hoặc là người ta sẽ không thể, người ta sẽ mất cái focus vô cái bài của con đi. Các con phải chọn những cái slide nào gọi là điểm chính thì mình mới đưa lên. Khi mà điểm chính thì mình mới phân tích và mình nói, mình phải có cái mình phải thể hiện là gì trong cái bài thi này, nó còn phải thể hiện một chuyện gì, là khả năng nói của con, thuyết trình của con để ý nha. Nếu có con viết quá nhiều slide, xong các con đọc từ slide ra, người ta có ấn tượng không? Cô biết các con sẽ rất khó trong việc các con phải thuyết trình mà khi mà nó không trên slide, có nghĩa con phải nhớ bài. Gợi ý của cô là đừng có nhớ, mà gợi ý của cô là nhớ điểm thôi, nhớ những cái điểm chính thôi, và thuyết trình ra, chứ đừng có viết hết lên slide quá dài, người ta sẽ không có thể ấn tượng được với các con.
đợt trước khi mà cô làm luận văn của cô, tất cả các slide của cô chỉ là draft mà thôi, nghĩa là các kết quả của cô nghiên cứu ra mà thôi, và tổng kết finding result của cô là các cái finding của cô và recommendation của cô ghi điểm chính thôi, và cô sẽ thuyết trình về từng cái đề xuất của cô ghi chỉ là cái tiêu đề, giống như cái subheading của từng cái đề xuất của cô, và thí dụ như cô có bằng chứng gì thì cô sẽ bỏ vô một chút ở trong đó. Lời khuyên của cô là như vậy, không hạn chế slide nhưng mà đừng quá dài và đừng có quá nhiều chữ trên cái đó, người ta đọc không được, người ta đọc không hết, người ta cũng sẽ không focus. Và quan trọng nữa, con muốn impress người khác thì con phải là người nói ra thì nó sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ. Rồi các team khác có câu hỏi nào không? Rồi Ánh, câu hỏi đi. Cô ơi, thì này, em khá là kém tiếng Anh ý, thì làm cách nào để thuyết trình sao cho nó mượt một tí ạ? Vậy chỉ có việc là phải tập thôi con. Này nhá, này nó sẽ quay trở lại là chuyện, thật ra cô là người hướng dẫn các bạn đi du học đúng chưa? Sẽ có những bạn phải bị phỏng vấn. Khi đi phỏng vấn, Lâm đợi cô chút nha, cô trả lời câu hỏi của Ánh là các bạn khi trả lời mà khi đi phỏng vấn visa, các bạn cũng sẽ kiểu là các bạn sẽ bị hỏi và các bạn sẽ phải trả lời từng câu hỏi như vậy, đúng không? Thì cô đâu có thể nào để cho các bạn vô trong cái chỗ phỏng vấn rồi ấy thì các bạn mới trả lời đâu. Cô phải tập trước cho các bạn, và thông thường á, để mà tập trước, và ngay cả cô nha, cô nói con nghe, cái lúc mà cô thuyết trình bảo vệ luận văn của cô là lúc đó cô năm 3, là cô đã ở bên nước ngoài khoảng 3 năm rưỡi rồi, thì vẫn không thể tránh được chuyện là mình sẽ trả lời vấp và mình còn bị run nữa. Vậy để làm gì? Chỉ có một chuyện duy nhất như cô nói nãy giờ các con á, là con phải thực tập ở nhà trước. Thực tập nếu mà làm nhóm thì mỗi thành viên trong nhóm phải tự có trách nhiệm với cái slide của mình, thực tập riêng. Và khi mà mình thực tập thì lời khuyên của cô đó là nói cho hết ý. Luôn luôn cô vẫn khuyên các con là phải nói cho hết ý đã. Các con đừng viết thành bài viết, bởi vì các con viết thành bài viết các con sẽ bị hạn chế một chuyện vậy nè, nếu con quên một chữ con sẽ quên luôn cái đoạn sau. Nên con không viết bài viết mà con nên viết ý. Ví dụ như cái slide này mình sẽ nói những cái ý gì, ý chính là gì, giống như con lập dàn ý môn tập làm văn vậy đó. Nếu con làm như vậy và con nói, tập nói, khi tập nói, cách tốt nữa là nếu được thì record lại đi, ghi âm lại để mình nghe lại phát âm của mình nghe lại coi là cái câu này của mình nó có dài dòng quá hay không, nó có như thế nào không, thì bắt đầu từ từ mình mới rút ý. Và mình thực tập cho đến khi mà cái đoạn đó của mình thấy là nó lý tưởng nhất rồi đó, là cái đoạn này là nó đỡ dài dòng nhất rồi mà nó cũng đầy đủ xúc tích ý rồi đó. Khi mà mình thấy cái đoạn đó là tốt nhất rồi thì mình không cần điều chỉnh nữa, mà cứ ngày nào mình cũng tập đi tập lại nói. Nhưng mà con có biết không, thật sự ra mỗi lần mà con thực tập từ từ con sẽ phát hiện ra là con sẽ càng ngày càng thấy ý của mình dễ hơn và trơn tru hơn, và mình sẽ tự có cách nói hay hơn. Tại vì các con bị một điểm gì hạn chế ở đây, thật ra là vì các con không có cơ hội để communicate thường xuyên thôi. Nhưng mà mình chú ý này, thầy cũng không expect các con khi mà thầy đặt câu hỏi các con sẽ trả lời suôn sẻ, trơn tru. Vậy thì tại thời điểm này mình tập cho cô là cái đoạn ít nhất là mình hoàn thành tốt cái đoạn presentation của mình. Mình tập càng nhiều thì mình sẽ càng nói hay ha. Xong đi đã. Xong rồi như cô hồi nãy cô nói đó, tự mình nhận ra điểm hạn chế trong từng cái bài của mình. Ví dụ bây giờ nha, nếu mà làm việc nhóm mình tự nhận ra mình có đến 7-8 cái điểm hạn chế như vậy, đúng không? Vậy thì bây giờ mình đừng dồn cho một bạn trả lời hết. Đầu tiên á, nếu mà dồn cho một bạn á, thì chỉ bạn đó tỏa sáng thôi. Điều đầu tiên nha, nếu mà như vậy khi con đi làm việc nhóm sau này con đi học, các con sẽ bị bất lợi. Ở bên nước ngoài người ta sẽ chấm điểm không chỉ dựa trên là một điểm đó là tất cả các bạn đều bị ảnh hưởng điểm đó đâu. Họ sẽ còn có điểm cá nhân nữa. Nên ra là cô không nói là mình cạnh tranh trong nhóm, nhưng mà mình nên cho tất cả cùng tỏa sáng. Vậy thì nếu mà mình muốn tỏa sáng và ấy thì mình phải để đều cho tất cả, và thầy cũng sẽ thấy là nếu mà chỉ một bạn trả lời thôi thì thầy sẽ không ấn tượng bằng nguyên cái nhóm đó, nhiều người đánh giá, đúng không, nhiều người trả lời. Ra là nếu mà mình nhận ra mình có những điểm hạn chế nào, tự mình luyện trước đi. Bạn này chịu bị cái này, bạn kia bị cái kia chẳng hạn, bạn này sẽ chịu 2 cái điểm hạn chế này, bạn kia gì đó. Một là chia theo slide luôn, chia theo các điểm hạn chế theo cái phần mà bạn đó thuyết trình. 2 là tự chia đều ra chẳng hạn, nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Và tất nhiên bạn nào giỏi trong nhóm hơn thì thí dụ nếu mà đụng phải cái câu hỏi mà nó không nằm trong cái phần mà các con đã chuẩn bị thì có thể để cho bạn đó trả lời, nhưng con sẽ có thời gian hội ý chứ đâu có bị hỏi cái là liền bắt các con trả lời đâu ha. Rồi Ngọc Ánh clear chưa ha? Dạ em cảm ơn cô. Rồi bây giờ đến Lâm trước đi ha. Rồi Lâm đặt câu hỏi đi con.
Dạ con chào cô. Thứ nhất là con muốn hỏi là lúc mà mình thuyết trình ấy thì mình sẽ offline hay là mình online? Đấy là cái thứ hai là bọn con sợ là đối với trình độ tiếng Anh của bọn con nó vẫn chưa ổn. Thì có thể là thầy hỏi hoặc là cô hỏi bọn con sẽ chưa hiểu, hoặc là bọn con hiểu nhưng mà bọn con vẫn chưa có thể trả lời bằng tiếng Anh ấy. Thì không biết là lúc đấy bọn con có thể được sử dụng các phương tiện hỗ trợ ví dụ như là Google hay là cái gì không ạ? Cô cảm ơn Lâm ha. Mình nghĩ trò chơi này nó vui một chút đi ha, phân một chút. Thật ra cô và thầy không hề cấm các con dùng ChatGPT hay giống các con dùng Google Translate, cô không hề cấm. Thậm chí cô nói cho con nghe nè, hồi xưa lúc cô làm luận á, cô là người mới đi qua bên nước ngoài học đúng không, đôi lúc đó cô cũng sẽ hay là viết cái đoạn văn của cô xong cô copy and paste lên Google để cô coi là cách người ta dịch lại á, cái câu của cô á nó có đúng mượt mà theo cái ý cô muốn hay không, hoặc là cô muốn coi là cái câu văn đó người nước ngoài ta có nói y chang giống vậy hay không. Đó chuyện hiển nhiên con ạ. Cô không hề cấm các con làm điều đó, tuy nhiên cô không muốn con quá lệ thuộc vào nó. Ví dụ như khi các con làm cái đó, các con cố gắng là vẫn truyền đạt bằng ý của mình một chút. Và với lại thực tế cái game này để giúp các con một cái gì, các con ý thức được học ở nước ngoài, phương pháp học ở nước ngoài nó là như vậy, học ở cái nền giáo dục của phương Tây nó là như vậy, cũng là một cách để cho con trải nghiệm và cũng là một cách để cho con được luyện tiếng Anh. Chứ bên trường không hề muốn chấm điểm tiếng Anh của con. Thật ra bên Việt Nam mình rất là quá quan trọng về accent này và quan trọng về pronunciation này và tất cả, nhưng mà ở bên nước ngoài á, tiếng Anh chỉ là công cụ thôi con. Khi các con hiểu nó là công cụ thì con sẽ biết rằng mình nói tốt thì ok, nhưng mà mình nói không tốt nhưng miễn sao mình communicate được, người ta hiểu được mình là ổn. Các con có thể nói chậm, nói từ từ, vì đây là một cơ hội để cho con được cọ sát. Và nếu có thể lucky là ví dụ như sau đợt này các con sẽ ý thức được một chuyện, đó là giờ mình đã được trải nghiệm rồi, mình sẽ ý thức được một chuyện là mình cần phải cải thiện tiếng Anh của mình hơn, mình sẽ tìm cách để mình học hơn. Đó sẽ là một cái gì đó kích thích để cho các con học. Cô hy vọng cái cuộc thi này nó chỉ là như vậy, để nó giúp cho các con có một cái động lực để con cảm thấy được và một cái sự trải nghiệm để con có thể hiểu được đi học nó là như thế nào, nếu mà mình học ở môi trường quốc tế thì nó ra sao, và nếu mà mình có khả năng, mình có điều kiện, và sau này nếu mình học mình sẽ không quá bỡ ngỡ và mình sẽ có thể chuẩn bị bản thân mình tốt hơn cho lúc mà mình thực tế mà mình đi học thì mình sẽ học thật tốt chẳng hạn. Hoặc là nếu mà mình học chương trình quốc tế ở Việt Nam thì có thể đôi lúc mình sẽ học với giáo viên nước ngoài thì mình sẽ học xuất sắc hơn chẳng hạn. Đó, cái mục tiêu của bên cô là như vậy cho cái cuộc thi này, cho cái game này một cái trải nghiệm thôi. Nên con không quá lo lắng cái chuyện là lúc mà con thuyết trình rồi thầy đặt câu hỏi có thể sử dụng những ứng dụng không. Cô không hề cấm nha, tuyệt đối là không cấm, nhưng đừng bám vô nó quá. Tại vì nếu con mở cái phần đó lên và con nói y chang nó thì thầy sẽ cảm nhận được, đúng chưa nào? Nên các con có thể bám vô đó, con lấy ý, nhưng con cố gắng dùng ngôn ngữ của mình, dùng cái cách nói của mình để communicate. Ví dụ nhá, cách nói academic là một chuyện, nhưng mà cái cách nói mà theo dạng nó rất là trực diện, ví dụ như là I brought something for lunch chẳng hạn, như đó thì đó là cách của người nói, đúng không? Nhưng mà ví dụ như con không nói như vậy, con nói là I go to the supermarket for lunch chẳng hạn, I go to restaurant for lunch chẳng hạn, cô vẫn hiểu. Hay là đó, I have lunch chẳng hạn, cô vẫn hiểu. Nó nghĩa là nó vẫn direct, đúng không? Miễn sao là cô hiểu được con là được, chứ cô không cần con phải nói rất là academic hoặc là rất là chuyên theo dạng là hàn lâm học thuật gì đó. Cái đó cô không yêu cầu ha. Lâm rõ hơn chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng mà lúc mà thuyết trình là thuyết trình offline hay online ạ? Online con, tại vì cô chưa có cơ hội ra, nhưng mà đến lúc cô trao phần thưởng cho mấy đứa thì cô sẽ ở ngoài đó nhé. Cô sẽ ra ngày 18 tháng 4. Em cảm ơn cô. Rồi hình như cô thấy bên team Mỹ Đình có giơ tay hồi nãy đúng không? Vâng ạ. Mình có câu hỏi nào không ha? Cái do tiếng Anh của bọn em nó hơi kém nữa thì có thể là thuyết trình bằng tiếng Việt được không cô? Không được, như con thấy hồi nãy cô đã cố gắng giải thích rồi đúng không? Đây là cơ hội để mình mà. Các con kém là con vì các con nghĩ các con không thể nói được suôn sẻ. Nhưng mà cô không nghĩ là con không thể viết được bài viết bằng tiếng Anh, và con sẽ dựa trên cái bài đó con thực tập, đúng không? Thực tập ý, đúng không? Mình có một tuần để mình chuẩn bị. Và khi mà mình đã có một tuần để mình chuẩn bị rồi á, thì mỗi ngày mình tập nó ngày, ví dụ nha, những bạn mà đi phỏng vấn visa với cô ấy, các bạn có thể IELTS chỉ có 4 chấm hoặc 4.0 thôi, 4.5 thôi, nhưng mà bạn vẫn thực tập với cô. Và khi mà bạn thực tập như vậy cho đến khoảng chừng 2 tuần 3 tuần
thì bạn nói rất là trôi chảy. Thì giờ cô không yêu cầu con ngay một tuần sau đó nó phải như vậy, vì đây sẽ có áp lực cuộc thi, nhưng mà ít nhất là con đã được trải nghiệm và được thử sức, đúng không? Mình đừng có sợ là mình thua, mình cũng đừng có sợ là mình sẽ không làm hoàn tốt. Cái đầu tiên các con làm được nếu mà ngày hôm đó con được thuyết trình là con đã vượt lên chính mình rồi. Các con vượt lên cái nỗi sợ hãi đầu tiên là mình không nói tiếng Anh tốt, mình không có communicate tốt, mình kém tiếng Anh. Mình thừa nhận mình kém, đó là chính mình thừa nhận mình kém. Và chứ nếu mà mình không thừa nhận mình kém mà mình cố gắng chuẩn bị thật tốt, rất là nhiều người nói cô là người tự tin, nhưng cô luôn luôn nói cô không tự tin. Cô chỉ là người tự ti, nhưng mà cô chuẩn bị trước để cho người khác nhìn thấy cô giống như là cô tự tin. Ý cô là gì? Vì cô biết cô không tốt, đúng không? Cô sẽ bỏ thời gian trước đó 1 tuần luôn, có khi cô thức cả đêm luôn để cô tập, cô nói cho đến khi nào mà cô thấy ổn thôi, rồi để cô đi thuyết trình. Nên những người khác thì nghĩ cô rất tự tin, nhưng cô khẳng định với con là cô luôn luôn có sự tự ti. Và để vượt qua tự ti thì cô chuẩn bị trước đó để cho người ta nhìn cho cô, nhìn cứ nghĩ là cô tự tin. Mình kém hay không là do chính bản thân mình. Và điều đầu tiên con sẽ nhận được sau cái buổi này đó là sự vượt qua chính mình. Con vượt qua là con cảm giác con kém, nhưng con đã thuyết trình được tiếng Anh rồi. Chứ nếu bây giờ cô chấp nhận con nói tiếng Việt, nó quá đơn giản, nó đâu có gọi gì là thử thách đâu. Còn bây giờ nếu kém, các con sẽ chuẩn bị trước. Và cô đã nói như hồi nãy đó, cô không cần các con phải thuyết trình với một cái cách nói mà nó rất là hàn lâm, rất là học thuật. Và đôi lúc đó, con đừng nghĩ là viết hàn lâm học thuật quá sẽ được điểm cao. Nó không phải vậy, vì đây không phải là cuộc thi tiếng Anh. Đây là cuộc thi mà về ý tưởng. Quan trọng là ý tưởng, quan trọng là sự chuẩn bị của mình và sự chia sẻ của mình và sự present ý tưởng của mình ha. Rồi, mình còn câu hỏi nào không nè? Nếu không thì rồi vậy thì nếu không á, thì cô cảm ơn là ngày hôm nay các bạn đã cố gắng ở lại rất lâu như vậy và đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Hình như Ngọc Ánh có câu hỏi hả? Con hỏi đi. Là thì là trong tất cả các nhóm được gửi thì chỉ có 5 nhóm là được chọn ra thuyết trình thôi, thì 5 nhóm đấy sẽ được thông báo vào ngày nào ạ? Cuối tuần ha. Thật ra thì cô đang coi, tại vì bản chất là cô thấy nhóm không đông, có nghĩa là không phải đến 10 mấy nhóm, thì cô đang sẽ coi với thầy, nghĩa là để coi cái deadline á, là bao nhiêu nhóm nộp. Nếu mà thầy cảm thấy là có bấy nhiêu nhóm và thầy vẫn muốn là các con có cơ hội để được nói thì mình sẽ vô và mình cùng làm chung với nhau ha. Nên ra là ý của cô là như vậy, cô phải coi cuối cùng deadline các bạn nộp là bao nhiêu ha, rồi cô mới quyết định được. Thực sự ra cô rất là mong muốn các bạn cứ cố gắng và cứ thử sức, vì đây không phải là một bài thi thực tế để nó ảnh hưởng đến cuộc đời của con gì mà nó liên quan đến học lực hoặc là kết quả tốt nghiệp của các con. Nên mình có thể nên thử sức một chút, nó chỉ là một cái để con cảm giác là nó trải nghiệm thôi. Và đôi lúc nó có một số cái challenge nhất định. Cô vẫn biết nó có rất là nhiều challenge với các con. Thật ra là của con cũng khá là mù mờ, vẫn có rất nhiều cái mù mờ khi mà làm bài, nhưng mà phải qua những cái này thì mình mới có trải nghiệm được, mình mới học được. Và cũng là một cách để con cải thiện tiếng Anh của mình, và cũng một cách là challenge bản thân mình. Cô cũng đã từng có cảm giác đó. Ví dụ con nghĩ đi, lớp của cô có mình cô là người Việt đó con ạ. Hồi mà cô đi du học là lớp của cô có mình cô là người Việt. Vì chương trình du học của Anh Quốc thời điểm đó, các bạn học ở trường của cô ấy, các bạn chọn chương trình Mỹ và Úc nhiều hơn là chương trình của Anh. Thì chương trình của Anh đọc rất là nhiều sách, và chương trình của Anh như con thấy á, là nó rất là tổng quan, theo kiểu là con phải tự nghiên cứu và tự thân hơi bị nhiều. Nó không phải làm exam, nó cũng không phải là này kia. Có mình cô là người Việt ở bển lớp của cô mà thôi. Thì con biết không, lúc mà qua cô cũng khá là tự tin tiếng Anh của mình ấy, tại lúc đó cô thi tiếng Anh cũng cao. Nhưng mà mới qua thì cái điểm yếu của người Việt mà tại cái thời của cô năm 2008 nó còn không được như con về tiếng Anh bây giờ nữa. Thì tiếng Anh của cô lúc đó luôn luôn không có cái ending sound. Cô đọc y như kiểu người Việt hồi xưa ấy. Con nghĩ đi, khi cô qua cô học á, là cô phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, cải thiện bản thân mình rất nhiều. Nên rằng là đừng có tự nghĩ là mình dở, mình sẽ tốt hơn mỗi ngày và cứ cố gắng hết sức ha. Bây giờ mình soạn bài ra chuẩn bị đầy đủ như những gì cô chỉ á. Cô đã chỉ bao nhiêu bạn làm
thực tập tiếng Anh rồi để đi phỏng vấn visa rồi đó con phỏng vấn visa đó con, là visa để đi du học nó còn khó hơn. Mà những bạn chỉ có 4.4.5 vẫn cầm được tờ visa trong tay, vẫn trả lời phỏng vấn được, và chỉ qua một cái phương pháp gì, tập hàng ngày với cô, chuẩn bị bài, chuẩn bị câu trả lời, rồi thực tập nói riết thì nó sẽ nhuần nhuyễn và con sẽ lên. Không một cái kỹ năng nào ngoài chuyện là phải nỗ lực và thực tập hết. Nên đừng tự nói mình kém, mình không có kém, mình chỉ kém bây giờ thôi, kém với bản thân mình, và mình sẽ cải thiện hơn và mình sẽ tốt hơn mỗi ngày ha. Và nhớ này, cô không chấm điểm tiếng Anh, ở đây không ai chấm điểm tiếng Anh của các con cả, và tiếng Anh chỉ là công cụ mà thôi. Sao các con không nghĩ đi, thầy chỉ nói được có tiếng Anh thôi, các con nói được tiếng Anh, tiếng Việt, các con nói được đến 2 ngôn ngữ hơn thầy rồi, đúng chưa? Tiếng Anh chỉ là công cụ mà thôi, nhớ nha. Đừng có tự làm cho mình demotivate bản thân mình, và đừng chọn con đường dễ dàng. Nếu chọn con đường dễ dàng thì mình sẽ mãi mãi như vậy. Bây giờ nếu mình tập, mình có thể không đạt giải, nhưng chắc chắn là mình sẽ có một cái bài, mình đã làm được một bài nào đó và mình sẽ có điểm của bài đó, mình sẽ được nhận được cái feedback của thầy để mình cải thiện hơn, và mình cũng có thể chứng kiến được là những bạn khác có những cái gì, và mình biết được là mình cần nỗ lực như thế nào để mình cải thiện bản thân mình. Cái này mới là cái bài học và cái món quà của cuộc thi, đúng không? Chứ nó đâu phải chỉ là cái giải thưởng đâu. Và cô cam kết với con là không một ai đánh giá tiếng Anh của các con đâu. Thầy không đánh giá, cô cũng không đánh giá. Bản chất là gì? Bài thi này là bài thi về ý tưởng ha. Mình tự tin hơn nha mọi người ơi, tự tin, cố lên. Và nhớ deadline nộp bài nhé, đừng quên nhá, là deadline nộp bài là ngày thứ mấy Uyên ơi? Tự nhiên cô quên rồi. Ngày thứ 3 đúng không? Dạ, ngày thứ 3 ngày 1 tháng 4 2025. Thứ 3 1 tháng 4 2025 trước 11 giờ 59 phút dùng cô nha. Ok, nhớ dùng cô, nỗ lực cố gắng ha cả nhà. Rồi, team mình còn gì không? Còn gì thắc mắc nữa không? Nếu mà không còn thì cô cảm ơn rất nhiều. Mình đã bỏ thời gian ở lại rất là lâu để đặt hết tất cả những câu hỏi cần thiết, và cô hy vọng là cô đã cung cấp cho mình được đầy đủ tất cả những câu hỏi cần thiết rồi. Recording này thì sẽ được gửi cho con chậm nhất là ngày mai, bởi vì file cũng hơi nặng đó. Thật ra là cô sẽ gửi cho con chậm nhất vào ngày mai ha. Thì mình cố lên, và nếu có câu hỏi nào nếu cần thì luôn luôn có thể email bên trường, bên cô, hoặc là gọi điện, như cô có để số điện thoại đó. Thì nếu mà có những cái trường hợp bất khả kháng hoặc là khẩn gì đó thì có thể gọi điện cho cô để đặt câu hỏi. Và nếu mà các bạn nào chưa điểm danh thì các bạn cố gắng hết vô đường link để điểm danh nha. Và cô hy vọng là sẽ gặp được tất cả các bạn vào ngày 18 tháng 4 nếu mà cô bay ra đó, thì cô có kế hoạch là bay ra thì cô hy vọng sẽ gặp được các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi pitching là ngày 8 tháng 4. Và nhớ ngày 1 tháng 4 nộp bài nha. Rồi. Em chào Rồi, cô. cảm ơn các con. Chào Chào cô các ạ. con nha. Cảm ơn cô ạ. Take care.